mess up the washer if it continues to have lint in there. Okay, we're ready. We're recording. Ahí atrás, ahí atrás. Feliz día. Yeah. Yeah. Sorry. I feel like I'm in the way here. That's good. Sí, espero que sí, rápido. Ok. Sí, pueden poner tu nombre ahí en la encuesta. You can put your names on your surveys. Ok. Ok, entonces, ¿quién quiere orar por este tiempo juntos? Who would like to pray for our time to start here? Que Dios nos hable. Ok, entonces vamos a empezar con algo. We're going to start with something here. Que se formen grupos de 3 personas ya de una vez. 3 personas. Form groups of 3 real quick. Ni más ni menos. Y en cuanto al inglés, Corey va a estar con ustedes dos. I think maybe Gabo can be with them. ¿Son 12? I think there's, yeah, there is Ok, 12. perdón. Y no así con Gaby. Gabo con... Y los demás Con son Elizabeth 9 y Eric. personas que formen 3 grupos de 3 personas. And everybody else forms groups, 3 groups. Yeah, we've got there we go, yeah. We were at 11 yesterday because Jimena was out sick, but... Ok. Ok, la plática entre las 3 personas se basa en la encuesta. Your topic of conversation is going to be about your survey that we took, or that I gave out yesterday. Y nos van a estar expresando, You're going to be talking about escogiendo algunos de esos puntos o esas preguntas que están aquí choosing a few of the questions that are on there y dar tu opinión. and give your opinion on them. Y con más de decir un sí o un no, tienes que como explicar algo. And more than just, saying yes or no, I want you to explain a little bit about what your opinion is on it. Porque hay una pregunta aquí, en inglés es, would you consider gossiping a form of bullying? Hay uno que dice, ¿consideraría su chisme como una forma de bullying? Sí, ok. Entonces, esa es la pregunta, creo que número 6. Creo que es número 6 ahí. Entonces, tú puedes empezar, por ejemplo, So, for example, you could start saying, como un sí o un no, sí, yes or no, y luego que expliques el porqué detrás de eso. and then explain, kind of your reasoning behind why you think what you think. O si piensas que el chismoso perjudica la autoestima, de la persona. Or, if you think gossip messes up the self-esteem of somebody, Puedes contestar que sí o que no y luego un poco más el por qué. yes or no, and each person is in the group is going to share their opinion, right? Okay. Le voy a dar un tiempo Well, I'm going to give you a little bit of time. porque Un momento, Jorge. Espera un momento. hermano. Espera un momento para empezar. Aprecio las terminar. ganas que tiene. I'm glad you're ready to go, but wait a sec, let me Okay. finish explaining. Vamos a empezar ya pronto. Ok. Hay varias formas de aprendizaje There's different ways of learning. y ese es un método de aprendizaje de expresarme. This is one way of learning for expressing yourself. Y entonces le voy a dar un tiempo I'm going to give you all a little bit of time.
No una eternidad ni tampoco 2 minutos. Le I'm voy a not dar going to give you an un tiempo, eternity, but I'm not going to just make it a couple of minutes either. I'll give you a little bit. I'll give you a decent porque hay amount algo of time. que sucede cuando abrimos la boca y hacemos declaraciones. Because something happens when we open our mouth and we start to speak, Yeah, or make declarations. make yeah. declarations. Y al final voy a dar a cada grupo un momento para compartir algunos puntos sobresalientes de tu propio grupo, o de su And- propio grupo, perdón. And I'll give each group a couple of minutes at the end to kind of share a little bit of the things that came out during your Como un conversation, reporte like a little report. informal. ¿Ok? ¿Tienen algunas preguntas? Anybody got any questions? No, de la vida real. Te contestas de la vida real. Sí, porque ayer nos sucedió en el salón de clases bullying, ¿ok? Entonces tienes que It's about real life recordar- examples. She was just asking. I was told this was a little bit about the class yesterday, and she wasn't here. And he said, no, it's about real life. Tres preguntas vamos a resolver. Tres cuestiones, tres preguntas. Por el grupo solamente vamos a poner una pregunta. que cada uno puede escoger, hay 25 puntos ahí. Máximo una persona puede explicar como, tú puedes escoger 2 o 3, de 2 a 3, así. Y So para each nada person vamos a just cubrir los choose 2 or 3 25. that you found most interesting or that you wanted to share your opinion about each. Que cada each uno person escoja in the group, and mínimo talk about it 2. in the group, and then later, Sospecho we'll give a máximo short 3, report of kind of a the- menos que the sean muy highlights of your breves con sus conversation. comentarios. 2 o 3 por persona. Yeah, choose 2 Y or con 3 todo that most eso, stuck out to you. va a haber una dinámica en que, sinceramente, va a estar en su grupo ustedes 3, y entre más hacen declaraciones, Dios va a aparecer ahí junto con ustedes. And as you 3 are talking about your thing, God kind of shows up during your conversation here and kind of helps you out. Mejor Understanding a que little bit cada uno more. hable, pero eso abre el corazón también a Dios en el proceso. And it's good that each one speaks and then God comes out in the process there too. When you speak, it opens up your heart actually to Him. So you're going to have a 4th person that's going to show up as God. But start with your own expressions, okay? ¿Tienen algunas preguntas, algunos Anybody else comentarios? got any questions? No? None? Okay, adelante. Go for it. So you can go ahead and get started then, just having your conversations. Okay, muy bien. Very good. Bueno, qué bueno que se han expresado. It's very good that you have gotten started here. Yo estuve con 2 grupos, me informaron, no, 3. I was able to talk with 3 different groups and kind of get their idea. Me indicaron, por ejemplo, X personas, es bueno mantener la distancia de un chismoso. Is it, one of the people talked about, is it good to stay away from a gossiper? No, yo tengo en inglés, no sé si eso coincide con el español que tienen, pero algo así. Y me llamó la atención las preguntas que ustedes seleccionaron, And it's kind of caught my attention, some of the questions you guys chose. porque muchas de esas preguntas con nuestra imaginación Many of podemos these questions with visualizar our imagination, we can kind of put ourselves in these situations o visualize. and yeah. visualize it. O hasta más, recordamos cosas que han sucedido. Or even more, we can remember things that have happened to us. Y vamos a dar oportunidad a cada uno compartir una pregunta y qué piensas, porque te llama la atención. We're going to give a chance for each one of you to choose one question and why this one, give your answer and kind of why this one called your attention. Ok, y entonces, ¿quién quiere empezar? La idea es que todos compartamos. Who would like to start? The idea is that each one of us share one. Augusto. Augusto. En nuestro grupo estamos divididos en algunas preguntas según el número que está en la lista. Okay. O And I don't have one here. sí, no sé si entendí bien la pregunta, pero voy a decir algo si acaso entendí. Cada uno tiene plena libertad de escoger
cualquier pregunta que está allí. Everybody's got a choice to Okay. choose whatever question is there, whether somebody's already used that one or not. Y That's si fine. tú escoges la pregunta 5, esa otra persona también puede comentarte la misma pregunta, porque la idea es que lo que más me llama a mí la atención. Because the idea is what each one of us, calls our attention to. So if you have the same one as somebody else, that's no big deal. Si todo el mundo escoge X pregunta, eso sería algo misterioso. If ¿Qué everybody está had the pasando same aquí? question chosen, that would be something kind of interesting, Okay, mysterious. pero cada uno tiene plena libertad de escoger la pregunta ideal que But each más, one kind of choose the one that más called their te llama la attention atención. most. es la idea. Okay. That's Entonces, the ¿quién va idea. primero? So, Okay. entonces, Augusto. Yo cogí la pregunta número 4. I chose question number 4. ¿Es bueno evadir a una persona chismosa? Is it good to avoid a gossiping person? En mi caso, yo le he puesto que no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. In my opinion, I put kind of the middle one. I'm not in agreement nor in disagreement. ¿Por qué? Why? Porque si bien sabemos, debemos también intentar ayudar a estas personas que Be- están con el chisme. Because we know that we also need to try to help people that have problems with gossiping. Sin embargo, también tenemos que tener cuidado de que nos volvamos cómplices o partícipes del chisme. But also we have to be careful that we don't become, accomplices or participants in this gossip. En algo que sí estaría de acuerdo sería como en la pregunta 9. And something that I would be in agreement with would be like the number 9. No, disculpe, en la pregunta No, sorry. 20, Number 20. que es poner al margen a una persona que esté chismeando. Is to kind of mark the person who is gossiping. En mi opinión es algo muy distinto. And that'd be something very different. Porque una cosa es alejarse de una persona totalmente porque sea chismosa Because it's one thing to completely avoid somebody because they're a gossiper y no intentar ayudarlo. and not trying to help them. Y otra cosa es intentar ayudarlo pero mantenerse al margen de no ser partícipe del chisme. But it's another thing to try to help them, but kind of mark the line of, hey, I'm not going to cross this line and be a part of the gossip. Muy bien. Very good. Ok. Entonces, ¿quién sigue? Muchas gracias, Augusto. Very good, Augusto. Bueno, otra de las preguntas que hemos escogido es número 6. ¿Consideras que los chismes son un tipo de bullying, violencia psicológica? Another one that we chose was number 6. Do you consider gossip to be bullying or psychological bullying? La respuesta es ni de acuerdo ni en desacuerdo. And I kind of put, or we've kind of put, I'm not in agreement nor disagreement. Porque dependerá mucho de la autoestima de la víctima. Because it kind of depends a lot on the self-esteem of the victim. Si es una persona que ha trabajado en su desarrollo personal y no le importa el comentario de las personas, If it's somebody that is good, is a very confident person, and it doesn't really, simplemente no le afecta. if it doesn't really affect them what somebody else has said, it doesn't really affect them. So, Una persona que aún está trabajando en esa área sí le afectaría. but if it's somebody that's still kind of working in their self-esteem, then yes, it would very much affect them. Excelente. Ok. Y lo que escuchando es que mirando hacia el lado de un resultado define en sí si se considera como bullying, ¿no? What I'm hearing here is it depends on kind of the results as whether Okay. it's you define it as bullying or not. Muy bien. Y aprecio los comentarios And I de appreciate the los comments primeros dos, of the first two. porque se nota que sus respuestas tienen mucha reflexión. And because you can note that their answers have been thought about. Y entre más comprendamos, más podemos sacar principios, valores de todo eso. And the more that we can understand one another, the easier we'll be able to pull the values out of Yeah, this and principles. and yeah. principles. Yeah. Excelente. ¿Quién sigue? Who's next? Got it. No tiene que ser por grupo, pero está bien. adelante. It doesn't have to be, the whole group goes at once, but that's fine. Yo escogí la 11. ¿Crees que los chismosos no tienen valor ético? I chose number 11. Do you think that gossips don't have ethical value? Thank Moral you. integrity. Moral integrity. There we go. Yo puse de acuerdo I put I agree porque considero que una persona ética es una persona correcta.
Because I kind of think that somebody that's ethical or has integrity is somebody that's in the right or that's correct. Tiene valores ya establecidos en su persona. And they have Que estés chosen, mirando entre and they have kind of chosen, or their life is defined by these values that they've chosen. Entonces, una persona que no tiene ética So somebody who doesn't have this moral integrity es capaz de poder dar a conocer sobre la vida de las otras personas is able to help other people know about the lives of other people, y también divulgar su privacidad. and kind of reach their confidence or their privacy Un tipo de miedo o without any fear. se me fue la palabra. Broche, vergüenza. Claro, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de They don't have any kind of shame or, remordimiento. there you go, or remorse. Sí, y nada más meto algo cortito allí que el chismoso a veces es tan inmaduro que ni siquiera se da cuenta. And the only thing I add in is sometimes gossipers are so immature they don't even realize what they're doing. Ujú. Que Dios nos ayude That God would help us darles la mano. To give them the hand, give them a helping para, hand. yeah, yeah. yeah. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Tengo la pregunta 19. I'm looking at the number 19. Dice la pregunta, ¿consideras que es incómodo convivir con una persona chismosa? Do you think it's uncomfortable to live together, well, or hang out in the English version here? Sí lo considero porque es incómodo. Quizás como cristianos no ocurre en nuestra iglesia. When I say I agree, but I say it also, as Christians, it shouldn't happen in our church, but O maybe en it mi does. casa que practicamos el evangelio, ¿no? But in my house where we talk about the gospel, Pero fuera de casa y fuera de iglesia es otro estilo de vida. but outside of the church, outside of the home, it's a different lifestyle. Donde muchas veces nos encontramos en familiares y en el trabajo. Well, we find them in other families and in the work. En el trabajo muchas veces el chisme entra en forma de broma. A lot of times at work or in other places, this gossip comes in the form of jokes. Viene un compañero de trabajo, quizás por ganar la empatía, bromea por otro. Maybe a coworker comes in and maybe to gain empathy or to get you to like him, they start joking at the expense of another. Lo trata indiferente para que yo entenderlo a él y ganarme su confianza. I treat him well to kind of gain his confidence. Ocurre cotidianamente en muchas empresas. It happens sadly in a lot of different businesses. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa y muchos técnicos se acercaban a hablar mal de otros técnicos. I've had that experience. I've worked in businesses, and some of the people there would speak bad about other ones. Porque siempre estamos aprendiendo, pero él no preguntaba, él quería meterse o meterse a trabajo. Para aprender hay que preguntar. We are always learning, but we have to ask and we have to continue to learn. Pero para ganar la confianza uno le hablaba mal del otro. But to gain the confidence of somebody, he was talking bad about someone else. Realmente incomoda porque And está pendiente cada vez. that's obviously very uncomfortable because it gets more and more all the time. En esa situación, en muchos lugares. And in Muy many bien. places it's like that. Ok, gracias. ¿Quién sigue? Gabriela. 5. Un chisme influye en el desempeño laboral. Number 5, does a gossiper have impact on the work environment? Yo estoy de acuerdo porque puede que haya un chisme y las otras personas, debido a que es un chisme, no saben si es cierto y eso provoca incomodidad. I am in agreement because if you hear gossip, you sometimes don't know if it's true or not, and it kind of becomes uncomfortable. Y sobre todo si es trabajo en equipo, entonces el equipo no está unido a causa del chisme. And even more if you happen to work in a team, because then the team is not together because of this gossip. Ujú. Y yo mencioné ayer, sí, I- Jiménez, I mentioned yesterday,
No sé si eso tenía sentido para ti. I don't know if this made sense to you. Cuando algunos chismean entre sí, por ejemplo, acerca de ti. When people gossip in a group, for example, about you, No sé si tenía sentido para ustedes cuando mencioné que especialmente el cómplice cambia su forma de mirarle a Gabriela. I don't know if it makes sense, but the ideas or the thoughts, the way of thinking of the accomplice or the one that's hearing the gossip changes their way of looking at this person, Gabriela. Tú percibes algo de mí You think you get something about me, you perceive my way of thinking about you, sin saber si sé algo de ti o no. without knowing if it's about you or not. Es un misterio. It's kind of a mystery. Y hay cierto sentimiento de culpabilidad There's kind of a certain idea of, you're guilty, of guilt there. que pueden Guiltfulness. cambiar los ojos. It can even change the way you look or your eyes. Hace que físicamente hablando en español es pupilas, ¿no? La parte en el centro, pupilas en español. Pupilas. Las pupilas cambian su forma. And your very pupils kind of change their way of looking. Your Físicamente physical hablando. eyes. Physical. Si una persona estima a otra persona, se abre más la pupila. If Pupila. you Pupila. really care about Gracias. someone or you Pupila. think highly of someone, your pupils dilate more. They open more. Si una persona menosprecia, se cierra más la pupila. If you kind of looking down on someone or you think bad about them, they kind of shrink a little bit. Y entonces es algo físico y es algo que se percibe inconscientemente. It's something physical and it's something that you can Ok, kind of creo feel que le physically. toca a Jimena, ¿no? Ok. Yo tengo dos preguntas. La primera es la siguiente, que dice, ¿crees que el chisme ya sea una cultura en nuestro país? I chose two different ones. The first one was number 7. Do you think gossip is part of our culture as a nation? Pues yo puse en desacuerdo I am in disagreement porque aún no se ha visto eso culturalmente, because I haven't really seen it culturally. pero si no paramos, quizás en el futuro pueda ser parte de la cultura. But if we're not careful, maybe it can become something cultural in the future. Ok. Y bueno, sería bueno hacer, no sé, tipo así una enseñanza sobre el chisme, sobre And that's why it's good to do teachings or learn about gossip. hacer las personas pues que toman el chisme como una forma de burlarse o estar bien. Helping people know that gossiping can be a part of making fun of someone or Y bueno, la segunda es de acuerdo a tu religión. ¿Es bien visto el chisme? And then the next one I chose was according to your religion, is it okay to? Number 10. Sorry. In accordance with your religion, is gossip permissible? Ya, yo puse totalmente en desacuerdo. I'm totally in disagreement. Porque en la religión en la cual nosotros estamos no está bien visto el chisme. And in the religion that we're in, well, it's not okay to gossip. Y sí, no lo niego, hay veces que yo soy chismosa. And, I'm not going to deny that there's sometimes that I've been gossiping. Como en el colegio un compañero me decía And in school, one person said to me, que yo era chismosa y que estaba cometiendo un pecado that porque, I was a gossiper and I was sinning porque estaba en los 10 mandamientos, que es no juzgar a las personas. because that's in the 10 Commandments and to not judge other people. Pues me sentí muy mal porque ahí es donde me di cuenta que And then I felt really bad because that's when I realized realmente estaba haciendo mal ser chismosa. that I really was being in that and being gossiping. El compañero lo dijo son de burla, pero es la verdad. And this person said it as a way of kind of making fun of me, but it was true. Pues toca trabajar en eso. And so then I had to start working on that. Muy bien, muchas gracias, Jimena. ¿Quién? Te aparece Angie. Ok, adelante. Bueno, la 8. Number 8, ¿Crees que el chisme sea una forma de manipular a las personas? do you think gossiping is a way of manipulating others? Yo puse totalmente de acuerdo. I totally agree. Porque, o sea, si tú no haces algo,
if you don't do something que él oye te pide, and that they hear and ask you to Estás do, mirando todito, sí. entonces viene el chisme that's when the gossip comes in. y esa persona va y lo cuenta And that's when the person is going to go tell others por el hecho de que tú no le has hecho caso because you didn't listen to them. y como que tú quedas herida And you are hurt because of that. y entonces el chisme es una forma de manipular a la persona, ¿no? So gossip is a way to manipulate others. Y a pesar que la persona no demuestre lo que siente, Even if the person doesn't really show how they feel, esa persona es como que se llega a sentir muy mal, ¿no? that this person begins to feel really bad Porque confió en esa persona because I trusted somebody pensando que no la va a manipular o lo va a manipular. thinking that they weren't going to manipulate them, but it happens. Muy bien, gracias. Gabo. We chose number 4 and number 12 Porque creemos que, digamos, la pregunta 4 se puede responder con la 12, Okay. because I think 4 and 12 kind of go together. pero es cuestión de autoanálisis. But it's a question of, self-examination. En mi caso, una vez yo tuve un amigo que era hijo de un pastor misionero One time in my case, I had a friend that was the son of a missionary, y él era extremadamente burlón y chismoso. and he made fun of a lot of people, and he was very, very gossipy. Entonces, él chismoseaba, ¿Y qué estáis mirando todito? Sí. él chismoseaba conmigo sobre su amigo, And so he gossiped with me about his other friend, pero después de un tiempo me di cuenta que su amigo se estaba burlando de mí. but I realized after a while that his friends were making fun of me. Entonces me di cuenta que él estaba chismoseando de mí a sus amigos. And so I realized that he was gossiping to his other friends about me. Entonces, por eso la pregunta 4 dice, ¿es bueno evadir a una persona chismosa? And that's why in number 4 it says, is it wise to keep distance from a gossiper? Y yo digo que es cuestión de autoanálisis porque And I put kind of the one in the middle there. Ujú. es cuestión de autoanálisis porque no sé si habrán escuchado de la dinámica donde tienes una persona parada en una silla y la otra abajo. Because I don't know if you've heard of the dynamic or the thing where there's somebody standing on a chair and then somebody down on the floor. En este caso podemos decir que tú eres la persona que está en la silla y el chismoso es la persona que está abajo. We say you're the one that on the chair, standing on the chair, and the person that's the gossiper is on the floor. Y la pregunta es, ¿qué es más fácil? ¿Que él te jale para abajo o que tú lo jales a él arriba? And which is easier, for him to pull you down off the chair or for you to pull him up onto the chair? Entonces, para eso es más fácil que él te jale para abajo. It's easier for him, obviously, to pull you down off the chair. O en el caso ellos me dieron otro ejemplo, Or in their case, they give me another example too. que a veces en un saco de papas And sometimes in a bag of potatoes, hay buenas papas y hay una papa podrida. there's good potatoes and then there's a rotten potato. Es la papa que está bien, no puede hacer que la papa podrida esté bien otra vez. The good potatoes can't make the rotten potato good again. Pero la papa podrida sí puede hacer que las papas buenas se pudran. But the rotten potato can make all the good potatoes go rotten. Entonces, en el caso de la 12, dice, en el caso que te encuentres con una persona contando un chisme, ¿te alejarías? So in number 12, when it says, when you come upon somebody gossiping, do you walk away immediately? Ahí tienes que analizar y preguntarte, ¿yo soy suficientemente fuerte para no meterme al chisme y ayudarlos? You have to think about yourself and think, okay, am I strong enough to be able to be here and not participate in the gossip, but to help them? ¿O soy demasiado débil y si te empiezan a hablar de chisme yo me voy a meter? Or am I too weak, and if I hear them gossiping, I'm going to start gossiping with them? Y si tú puedes con esa pregunta, también puedes responder a 4. And if you kind of answer that, you can also go up to number 4 then. Dice, ¿es bueno evadir a una persona chismosa? Is it wise to keep distance from a gossiper? Eso fue lo que decía. And that's kind of depends on each person individually. Muy bien, y también Eric y Elizabeth pueden compartir también en un momento. Nada más eso de las papas. And then also, if you guys want to add something here in a minute, you can add it in a minute. But talking here about the potatoes, Aprecio mucho sus respuestas en cuanto a si se alejarías de un chismoso o no. and I really appreciate this answer about if you would Oh, walk away from a gossiper. Más bien la pregunta 4. Or the number 4. Hay dos perspectivas que creo que
que van con estos. I think there's two different perspectives that go with that. Uno es si el chismoso está un poco aislado, tenemos un poco más de espacio de tener paciencia. If a gossiper is kind of isolated, we have a little more space to give a little bit of freedom. Pero, por ejemplo, voy a ser sincero, como en un ambiente aquí viviendo en comunidad, But I'm going to give an example, like living here in community. no sé si suena un poco fuerte, pero si hay una papa podrida dentro de ese edificio, el liderazgo tiene que ser muy proactivos para proteger a los demás. If there's a rotten potato here, I'm going to be a little strong here, but if there's a rotten potato here amongst the group, the leadership has to be very proactive in taking that potato out to protect the others. Entonces tenemos una obligación de valorar a todos los demás, no solamente el valor intrínseco del chismoso. So we have a responsibility to protect the value of everybody and not just the intrinsic value of the one person. Y si el chismoso es más aislado, podemos tolerar un poco más. If the gossiper is kind of isolated and on their own, you can tolerate it a little bit more. Pero si está en una bolsa de papas, tenemos que But if it's in a bag of potatoes, tenemos que then intervenir we puntualmente, have to intervene very quickly porque sí se contamina because it does contaminate el ambiente. the Ok, environment. entonces tenemos algunos más que pueden Well, we've got a few more here they can share here. comentar. Elizabeth? I was looking at one. Estaba mirando el número 1. Does a person gossip because they're bored? Alguien chismea porque están aburrido. So my thought was sometimes, but not always. Mi pensamiento es a veces, pero no siempre. So yesterday, 1 Timothy 5:11-13. Como ayer en 1 de Timoteo 5, versos 11 al 13, Where the widows were bored. donde las viudas estaban aburridas, But sometimes people have low esteem, pero también a veces la gente tiene baja autoestima. low self-esteem. So they talk to others because it makes them look better. Entonces empiezan a hablar con otros porque le hace aparecer mejor que otros. And then this was from Gabo. He said sometimes people gossip because they're famous. Y eso fue de Gabo también. Él dijo, a veces chismea gente porque son famosos. They can get away with it because everybody wants to listen to it. Y ellos pueden salir con la suya porque todos quieren escuchar lo que tienen que decir. Ok, muy bien. ¿Y algunos más? Algunos de estos. Some other ones here? Eric, Joyce, Alejandra. Ustedes tres. Alejandra. Yo escogí la pregunta 2, I chose question number 2. de los chismosos ocasionan conflictos y problemas a otras personas. Do gossipers create problems and conflicts with others? Yo creo que sí, porque uno le puede causar inseguridades I think so because they can create insecurities y también puede causar conflictos en el ambiente. and they can conflicts in the environment. Y también si hay un chisme entre dos personas en el mismo ambiente, And if there's a gossip between two people in an environment, mayormente se forman dos bandos. really there's kind of two different sides that form on that. Y que creo que el chisme sí trae muchos conflictos. And so the gossiper does create conflict there. Sí, gracias. Y hay un ejemplo muy sencillo. There's a very simple example. ¿Por qué no me hablaste a mí primero? Why didn't you talk to me first? Un conflicto. That's a conflict. Punto. Reclaman You y están enojados. they get upset. You kind of reclama. What is that word in English? I don't know what that word is in English. Yeah, It's like yeah. Call me to account. Yeah, I kinda. mean, yeah. reclama is you're Yeah. upset with somebody and you're It's like kinda I have the giving them your piece of your mind. I have the full right. Yeah, yeah. It's within my rights to Yeah. demand something from you. Yeah. Yeah. Entonces, ¿por qué lo hiciste? So why did you do that?
Estoy actuando con él. I'm sorry, perdón. No pensé Mírame. que iba a No, afectarte tanto. que no mires hacia allá. Ah, sorry. ¿Por qué? I'm sorry. Estamos actuando We're just más o acting. menos. We're just acting here. Después hablamos. Yeah, we'll talk afterwards. Todavía soy en el Sorry. personaje. Ok, voy a cambiar. Ok. Aquí de nuevo está Clark. We're on the Ok. spot here. Bien, Eric y Eric, Joyce. Joyce. Ok, Joyce. go ahead. So the one that stood out to me Uno que me llamó la atención, was the work environment number 5. ese era de número 5 de el ambiente laboral. I was part of a small office. Yo fui parte de una oficina pequeña. There were 4 or 5 of us over the years. Había como 4 o 5 de nosotros allí durante los años. And when I came in, there was a gal who had started from scratch. Y cuando entré, había una señora que había empezado desde la nada. Right out of high school. O una joven. ya. Una joven, gracias. Recién salido del colegio, de secundaria, No college. sin ir a la universidad. And she basically learned everything from scratch. Y ella aprendió todo de la nada, de cero. There was an older gal there Y había una señora más mayor who, for some reason, did not like this girl. que por alguna razón no le cayó bien esa chica. And so she was always saying bad things. Ella siempre estaba diciendo cosas malas acerca de ella. And so there was kind of a negative environment going on. Now, we all had to work together. Entonces había un ambiente como negativo y todos tuvimos que trabajar juntos. And unfortunately, the boss had to rely a lot on this particular bad apple. The older lady. Y desafortunadamente el jefe tuvo que contar muchas veces con esa señora mayor. And so a couple of us were going out of our way to make sure this other gal was Entonces varios de nosotros estamos intentando mucho, esforzando que la chica se sentía bien. Anyway, after several years, the older gal decided to move on to a location closer to her home. Después de varios años, la señora decidió a ir a una oficina más cerca a su hogar. And the whole work environment changed. Y todo el ambiente cambió. And the remaining years until my boss retired were completely different. Y todos los años después, hasta que mi jefe se jubiló, eran completamente diferentes. So I could see the impact of what one person's negative attitude towards another could have, not only on the individual, but Entonces yo pude ver qué tan profundo el impacto de la actitud de una persona negativa tuvo en todo el ambiente. Sí, es la triste realidad. It's the sad truth. Y como a propósito yo pasé ayer como visualizaciones de número de relaciones. And as you know, like I did on purpose yesterday when I passed around this or showed the thing about the number of relationships that we can have. Y si fuera como una bolsa con papas, nos indica algunas pocas sí afectan a todos los And demás. if we use that idea of the potatoes, just a few can affect everybody. Sí, y qué bueno que de parte de Eric hizo todo lo posible de su parte, And it was good of Eric's part to do everything that he could intentar como anudar to annul or to la take away the influencia impact negativa de la señora. of the negative impact of the older lady. Ok, gracias, Eric. Joyce. A mí me llamó la atención la pregunta 15. For me, it was number 15 called my attention. ¿Me confiarías
Do you distrust a person who is known to be a gossiper? I said, yeah, I absolutely agree. Because you can, you know that this person can talk to other people, and they can tell your secrets or your things to other people. And then also, question number 10 is, according to religion, is gossip permissible? Pardon? And she disagrees that it's not. That as Christians, supposedly we should not. Because as Christians, we supposedly should not be gossipers, but sometimes it happens. Sí, gracias. Thank you. Ayer ustedes Yesterday. colaboraron, creo que fue ayer, ¿no? Se puso ahí una lista de lenguas, ¿no? When we put up the list of the tongues up there, No me acuerdo cuántas lenguas tengo en mi material, es por ahí casi como 30. I don't remember 32. exactly how many tongues that I have in my material. I think it's like 30, 32, something like that. Pero todo esa enseñanza nació hace años con un libro con 12. But all of this teaching started several years ago with a book that talked about 12 different tongues. Y poco a poco yo he estudiado y ya son 30. And little by little I've been studying, and now I've come up to 30 some. Pero lo que sucedió fue que con una EDE que dirigimos But one thing that happened in a DTS that we were leading en Colombia, in Colombia, cuando llegamos al final de la escuela no quieren volver a casa. when we got to the end of the DTS time, they didn't want to go back home. Y añadimos 6 meses de cruzada. And so we added 6 more months of outreach onto the end. Bueno, ellos voluntariamente como que quieren seguir. They voluntarily said, hey, we want to continue on. Y yo escogí el libro de Joseph Stahl So I chose this book by Joseph Stahl con 12 lenguas. about these 12 different tongues. Y estudiamos juntos 18 personas. And together, the 18 of us, we studied this book. Y cuando se trata qué tan frecuente es el chisme, And when it's talking about, how frequent is gossip, nos concientizamos como equipo. we kind of consciously were aware of it as a team. Y nos apoyamos mutuamente para animarnos a crecer. And we were encouraging one another to help us grow as a group. Pero ¿qué es lo que sucede? But, Sucedió, más bien. but one thing that happened, Durante 6 meses con iglesias anfitriones, during 6 months with all the different host churches that we went to, estamos escuchando hace un pastor de una iglesia we were, listening to hear the pastor of a church, y ya tenemos una lista de 12 lenguas en nuestra cabecita and we've got this list of these 12 tongues in our head, y empieza a hablar el pastor and the pastor begins to speak de su iglesia en grande, about how big their church is, la visión the vision, y soñando enormemente. and dreaming big dreams. Eso no es malo en sí, depende mucho del corazón That's not y el bad tono in de voz. itself, but it's about the heart of the person. Y con los ojitos estamos comunicando. And with our eyes, we're kind of communicating with each other. No me siento muy cómodo. I don't feel very comfortable. La lengua jactanciosa. The boasting tongue is coming out here. No dijimos nada. We didn't say anything, Pero fue como que, but we were all kind of looking at each other like, yo sé lo que estás pensando. I Yo igual, know what you're thinking. I know what you're thinking. I'm thinking the same thing. lengua número 5, ¿no? Tongue number 5, right? Es muy importante, a mi opinión, In my opinion, it's very important que dé importancia a algo. to give the importance of something. Nuestra fe no es un juego, para empezar. And our faith is not a game to start with.
Y estamos tocando un tema con paciencia en estos días. We're touching on a topic with patience here these days. Según mi experiencia, las iglesias no tienen tiempo de profundizarse mucho en el tema de la lengua, chisme, cosas así. Se predica quizás, pero from my profundamente experience, no tanto. churches a lot of times don't have the time or decide to go deep on this idea of the tongues and gossip and things like this. El chisme, perdón, sí sucede dentro de la iglesia. But the gossip occurs inside the church. Y no estamos exempt. What do we say? Exempt. What is that word? Exempt. We're not. Es muy. Sí, La excepción, no somos la excepción. sí. Lo que sucede en la calle se infiltra así dentro de la iglesia. What happens outside in the walls in the street also happens inside the church, O sucede en los colegios cristianos. or it happens inside Christians, Y puede suceder en una base de Jucum. and it can happen inside a YWAM base. Y estoy enfatizando el hecho que no estás estudiando el tema. And No estás estudiando el tema del chisme. and I'm emphasizing we're not studying this topic of gossip. Si fuera parte de ustedes, nosotros estamos estudiando el tema. We are studying this topic of gossip. It's not you, it's we. Y entonces, algunos sí mencionaron, confesaron o admitieron que sí habían chismeado. See, some of us have admitted or said that, we have been involved in or have gossiped. Pero creo que fue Jimena, ¿no? I think maybe Jimena was brave enough to say that. Ella no está sola en esto aquí She's entre not nosotros. alone in this here. Okay. No está sola. You are ¿Amén not, you o are no? not alone. You're not the only one. ¿Qué dicen? ¿Amén? Amen, pastor. O mejor que contesten, ay de mí. Or ¿Qué maybe we dicen? should say, ¿Amén woe o to ay me. de mí? Maybe we should say woe to me. No, creo que deben decir ay de mí. Maybe we should say woe to me. Porque instead of amén significa que así sea. Because amen means let it ¿Qué be. pensamos de chisme? ¿Amén o ay de mí? What do we think of gossip? Amen, let it be, or Or woe oh to my. me. I don't know how Woe we to say it. me. Uh-huh. No, Jimena, gracias. But thank you, Jimena. Aunque todos creo que eran transparentes en sí. I think everybody was transparent in talking, Ella dejó bien clarito but she made it very clear. y eso es algo, nuevamente, Jimena, eso es importante. And that's important. That's very important. Porque entre más transparencia, Because the more transparency there is, más Dios aparece. the more God appears. Él va más, es un impacto más profundo. It's a deeper impact. Voy a ser sincero, estamos en la tercera semana. And I want to be sincere. We're in the third week here. Es común probar el ambiente llegando aquí. It's common to, kind of test out the environment coming here. ¿Hasta qué punto puedo abrirme? Up to a certain point, or up to where can I open my heart up? Si te cuesta abrirte, If it costs you to kind of open up, ok, entiendo. I can understand. I understand. Al mismo tiempo te animo And at the same time, I encourage you que no pierdas la oportunidad que Dios tiene para ti en ese tiempo. to not lose the opportunity, to miss the opportunity that God has for you during this time. Es interesante, hay ciertos temperamentos que se abren al instante. It's interesting. There are certain temperaments that open in a moment's notice, Y eso es bueno, and that's good. porque con nosotros que somos más cuidadosos, cautelosos, Because maybe there's some of us that are a little more careful, a little more cautious. jamás vamos a ser la primera persona que habla. We're never going to be that first person that talks. Pero si se siembra algo en mi persona, es de observar, se abrió But if there's something been planted in me, and you can see, wow, this person opened up, y prevaleció el amor, and love won out, no la condenación. not condemnation. Ok, entonces no te empujo, And so I'm not pushing you, pero sí te animo but I encourage you que más y más
entres en confianza para poder recibir más de Dios. That more and more be trustful and confident so that God can enter in more. Esos 5 meses pueden marcar su vida de una forma en que en 10 años más, 20 años más, vas a hablar de nuevo de eso. These 5 months can mark you in a way that in the next, in 5 years, in 10 years, and whatever, you can still be talking about it. Ok, equipo, So, team, es buena gente, you are good people, pero no son perfectos. but you're not perfect. Les aprecio I appreciate you, I value you, y tengo canas, and I have gray hair, tengo experiencia I've got experience, y sé que hay detalles en su vida que todavía necesitas libertad. and I know that there are areas in your life that you still need freedom in. Si estuviera aquí, viviendo aquí, les diría, estoy allí para acompañarte, If I were living here with you and staying here with you, I would say I am here to accompany you in this, porque a fin de cuentas tenemos un Dios maravilloso. because at the end we have a wonderful God. Y sería un honor para mí estar a su lado cuando Dios te ministra más que nunca. And it would be an honor to me to be a part of when God ministers to you even more. Y yo creo que es un buen tiempo de tomar un break de 10 minutos. I think it's a good time to take a break for 10 minutes here. Entonces, agradezco su puntualidad So I hope you're punctual, y vamos a seguir. and we'll be back here in 10 minutes. 10 minutes. Placa. Para ti. Usted. Su nombre, ¿dónde está su nombre? ¿Ya tienes, Gabriela? Ok. Y nada más falta una Yeah, persona. Angie was here, but she left to go find her name plaque because William was taking her cookies. Ok. Sara, ¿qué animal tienes en tu hojita? ¿Qué animal es? ¿Cuál? Dinosaurio. Un dinosaurio, asu. Ok. Un T-Rex. Elizabeth, what animal do you have? Thank you very much. A fly. Mosca. No, yes, or a Ok, I don't know. es mosca. A Ok. beetle? Y Mosca, Jorge, yeah, a ¿qué fly. animal tienes en el papelito? El león. ¿Y quién Jorge el tiene León. una hoja casi en blanco con un puntito? Augusto. Es algo, ¿cómo se llama? Microscópico, ¿ok? Microscópico. Ok. Un puntito. Augusto's just get a little dot on his. Que se ponga de pie Stand up, y le voy a decir cómo se van a cambiar de lugar. and I'm going to tell you how you're going to change places here. El puntito que es algo, una bacteria, The bacteria that is Augusto. lo que es lo más pequeño ocupa ese asiento. It's a flea. Ah, es una pulga. It's a flea. It's an amoeba, no, es bacteria. Ok. El animal o la cosa viva que está ahí, lo más pequeño va aquí. Después de eso, después de eso. ¿Quién tiene el dinosaurio? El dinosaurio se siente por acá. Tiene que ordenarse en orden de tamaño. Pónganse en orden del tamaño de sus animales que están en sus... ¿Qué tamaño eres? Elefante, yeah, grande entonces. Dinosaurio, tú estás grande por allá. Fly, you'll be staying pretty close to here. Llevan todas sus cosas, vayan donde. He's got a flea. He's a flea and a fly. Bienvenido a tu nuevo asiento. Welcome to your new seat. Oh, una mosca. Un gato va a estar. What are you? Entonces tiene que comparar entre sí. You have to compare among each other. Compárense a ver dónde van a ir. Tiene que mirar entre sí. Tiene que mirar entre sí.
Mírense, mírense, a ver. Es una tarántula, no solamente una araña. Tarántula, pues. Entonces, tú eres una bacteria. Una bacteria, una mosca, tarántula, un ratoncito. Dinosaurio, jirafa, elefante, caballo. Tiene que mirar entre sí. ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande entre un león y un caballo? El león, ¿no? Entonces, Okay. ¿el ¿Y caballo tiene- más grande que un león? ¿Que un león? Tiene- ¡Asu! Tenemos aquí un ratoncito y tú eres. ¡Asu! Cuidado. ¿Es un Cuidado, caballo o un ratoncito. pony? Si es un pony, no. Ok. Y Joyce, tú eres un perro. Perrito. Ok. Qué bonito perrito. Y luego tenemos un alce aquí. Un alce, a moose en inglés. Un león, muy bien. Y luego nuevamente un caballo. Jimena, muy bien. Jirafa y al final un dinosaurio. Ok. Tenemos aquí una bacteria. Muestra tu papelito a los directores. Luego una mosca. Ah, sí. Muestra He's a tu bacteria. papelito a los directores. He's a bacteria. Tarántula. Tarántula, Yeah. te estoy hablando. He's a Tarántula, fly, we got a tarantula, we got a Ratoncito. rat, or a mouse, gato. a cat, a dog. And here's where I don't know, I'm a little doubtful here. I'm in duda. Estoy en duda. Which one's bigger? I don't know. I mean, they got a moose, they got a lion, and a horse. Pero el alce es más grande que un león. Tiene que cambiarse. No sé. Which is bigger, a moose or a lion? A moose is way bigger. A moose. How about between a moose and a horse? Y el alce es más grande que el caballo. Definitivamente. Oh, yeah, what are we talking about? We talking about weight or height? Doesn't matter. It doesn't La matter. masa corporal. Y no, el alce está mal ubicado. Ujú. Un alce es más grande que un caballo. Yo les aseguro, si no han visto. Sí, tienen patas más altas. Y para los peruanos que no se ve aquí ese tipo de animal aquí, o si es aquí, están partes remotas, ¿no? Yeah. Ok. Perdón. ¿Ah, sí? ¿Un alce? There's an... No. Maybe. Ok. No sé. I don't need to get involved in those details, yeah. Ok. Sí, no, el alce es más grande en parte porque si no lo saben, The moose is a little bit bigger in part because if you don't know, uno que maneja un carro tiene que tener más cuidado con los alces que con los caballos. if you're driving a car, you got to be more careful of the moose than you do of the horse. Porque si un carro le pega un caballo, pega First of el mismo cuerpo Because if a car hits a horse, they're going to hit him right in the belly or y tumba el caballo. and you'll knock the horse over. La diferencia es que el alce tiene patas más altas. But the moose has higher legs. Y si tú impactas a un alce, But if you no hit se tumba, But if you hit the moose, it's not going to follow. It's not sino gonna que se fall over, vuela but rather it's going to fly. y rompe parabrisas y bust your mata a la windshield persona out. al instante. It's going to kill you immediately Porque en la masa corporal because the body weight aplasta. of the Aplasta el moose carro. will hit the car and destroy it. Entonces, si un día estás en las montañas altas del Perú manejando, So if you're up in the high areas driving,
que tengan cuidado con los alces. Be careful with the moose. With O the si meese. vas a un lugar with the como mooses. Alaska, están por todas partes. Ok, Muy bien. Entonces, eso fue algo muy fuera de tema, ¿no? Ok. that was something out of topic. But Bueno, estoy contento de estar aquí con ratoncito. But I'm very happy to be here with the gatito, little mouse and the little cat una and bacteria que está por aquí. with the little bacteria here. Que vamos a echar en esta esquina un poco de cloro. We're gonna throw a little bleach here in the corner here, Y luego se resucitó un dinosaurio and we got a que dinosaur over está con there. nosotros. Okay. Y llegó desde África un jirafa y wow. An African giraffe got here. Aquí en el Carmen tenemos un ambiente. Vamos a abrir mañana un zoológico We're gonna open a zoo tomorrow, y cobrar la entrada. and we'll charge entry fees. Y seguramente toda la gente del Carmen va a venir aquí para ver un dinosaurio. All of El Carmen will come here to see a y dinosaur. eso. Ok, vamos a ver un poco más de citas bíblicas con el chisme. We're gonna look at a few more biblical verses about gossip. And hopefully, it's a little bit weird here. Okay. Yeah, for some reason it's. Okay, Seems we like got where to we ended roughly up about here. yesterday, yeah. Okay, creo que llegamos más o menos a ese punto ayer. Creo que I think this is where kind of we got to yesterday. Lo que no se puede ver totalmente es la parte de abajo. The part that you can't really see totally is that part down there below. Se define el chisme como ataque secreto sobre el carácter de una persona. The gossip can be defined about as a secret attack on the character of a person. Entonces se hace en secreto, eso se entiende. When it's done in secret, it's understood. Okay. Y luego creo que hay 5 puntos aquí I think there's 5 points here que estoy incluyendo that I want to include con este fin. with this end in mind. Yo disfruté la primera hora en esta mañana con ustedes. I enjoyed this first hour here being with you all this morning. Porque algo que sucede cuando abrimos la boca y declaramos. Algo Because sucede. something happens when we open our mouth and declare something. Entonces, yo creo que eso fue un buen tiempo. I think that was a good time. Pero tengo que incluir también lo que dice precisamente la Biblia, no solamente nosotros. But we also have to include what the Bible itself says and not just what we say. Y la verdad es que prepárate porque la Biblia habla un poco fuerte en cuanto al chismoso. And prepare yourselves because the Bible talks very, very strongly about gossip. Es fundamental. It's fundamental. Y un punto es que el chismoso es indigno de confianza y no puede guardar un secreto. It says the gossiper is unreliable and cannot keep a secret. Y ese punto, y el versículo está allí, el que anda con chismes revela el secreto. He who goes about telling tales reveals the secret. Y The tale. por consiguiente es indigno de confianza, etc. But he who is trustworthy conceals the matter. La segunda parte es positivo, el de espíritu fiel lo guarda íntegro. The second part there is the good part. The trustworthy person conceals the matter, keeps a secret. Sí, entonces, para mí eso conecta con la palabra que Eric usó el otro día de discreción. I think this is talking about the word that Eric talked about the other day in discretion. La segunda parte del The versículo. second part of the verse there. Okay. La primera parte habla super mal del chismoso. Well, the first part's talking about the gospel. Se aconseja la Biblia que las personas chismosas deben ser evitadas. The second part says you should avoid gossipers. Nada más quisiera aclarar I just wanted to clear up que escuché de parte de ustedes mencionar que quieren hacer el opuesto. you want to say the opposite in some of the
time. Y no, some of it. yo estoy respetando eso. And ¿ok? I respect that. I respect that. Porque se dijo eso con el fin de ayudarle al chismoso. And you said that with the idea in mind of helping these people. Creo que ese versículo se trata más de amonestarte, protegerte a ti mismo. I think this verse is talking more about protecting yourself. Y es para protegerte y por consiguiente no te acerques con el chismoso. To protect yourself and not come close to a gossiper. Dice así, el que anda con chismes descubre los secretos. He who walks with a gossiper uncovers secrets. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Don't meddle with the loose tongue. Ok, entonces es un consejo It's some advice. y contextualmente está muy bien. In its context, it's really good. Tercer punto es que los chismosos poseen una gran habilidad para crear divisiones y contiendas compartiendo información inolvidable. Gossipers have a great ability to create divisions and strife by sharing unforgettable information. Y eso se mencionó ayer, este mismo pasaje, las palabras de chismosos son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. We talked about yesterday how the words of a gossiper are like the choice morsels that go down to your inmost being. Y si te acuerdas, te mencioné la mente, corazón, alma y hasta las entrañas. And if I remember, I told you yesterday about the mind and the heart and the soul and then your inmost being. Y según ese versículo, entonces, el chisme ya llega a lo más profundo de nuestro ser. The goes down to the deepest part of our being. Okay. Oh, okay. The keyboard. You get that as yourself? Or? Oh, okay. Yeah, that's going to be way better. Thanks. Yeah. Okay. Oh, perdón. Okay. Thanks. Thank you, Augusto. Okay. Les voy a compartir una historia I want to share a story que tenía un impacto igual como el chisme. I have a story that had the impact like the same as gossip. Lo interesante es que es una persona, un amigo cercano mío que es noble. The interesting thing is it's a friend of mine that is a noble person. No quería chismear, Didn't want to gossip, pero sí me compartió información en algún momento but he shared information with me at a moment que en ese momento me impactó igual como hasta las entrañas me impactó su comentario. that impacted me all the way down to my deepest innermost being during this time. El contexto es que, y yo le voy a dar su nombre, Antonio, And I'll give you his name. It was Antonio. porque estoy hablando bien de él, pero hubo un detalle que se le escapó. Because I'm talking good about him, but there was kind of a detail that got away from him. Y también el contexto es que tenemos amigos en común desde hace años. And the other context is we have common friends from years ago. Él y yo trabajamos en una base de Hukum en otro país, We worked together in a YWAM base in another country con amigos en común. with friends in common. Y más o menos como 10 años después me hace ese comentario. And more or less 10 years after that is when he made this comment to me. Y me dijo, ¿te acuerdas de esa pareja hace 10 años en la base en otra parte del mundo? And he said, "Do you remember this couple from several years ago from this YWAM base in this country?" Sí, por supuesto que sí. Yeah, of course I do. Sí, él dirigió mi grupo pequeño. Yeah, he was my small group leader. Clark, están a punto de divorciarse. Clark, they're getting ready to get a divorce. Otra cosa que tengo que añadir, Another thing that I need to add como muy viejito yo, as an old man,
Yo viví en una época sin internet, sin correos electrónicos, I hasta lived- que sin máquinas de fax. I lived in a time without internet, without, fax machines even, without email. Y esa es una historia antigua. This is an old story. Me dio información. He gave me information. Lo que sí se sabía es que ellos ya no estaban con Hukum What I did know is that they were not part of YWAM anymore. y estaban de nuevo básicamente en su ciudad de origen. And they were back in their home city where they were from. Y con ese comentario con nombres se van a divorciar pronto. And this is the comment that he made. He said their names and he said they're going to get divorced very soon. Y penetró hacia mis entrañas. And that went down into the deepest part of my being. Eso es no lo puedo creer. I can't believe that. Pero fue más. Eso era un amigo cercano, especialmente en aquel tiempo, ¿no? And what's more is that this person was a very good friend to me during that time that we were together there. Le abrí mi corazón en el grupo pequeño. I opened my heart up in our small group together. Y yo estaba como. And I was like, how is this possible? Hasta la fecha nunca le he dicho a mi esposa los nombres de ellos. Until today, I have not told the names of, or till La pareja, nunca. I've never told the names of these people to my wife even. Porque si penetró a mis entrañas, yo no quiero pasar eso a mi esposa. Because I didn't want to give that, because it got down into my soul, I didn't want it to go down to her as well. Pero pero ¿cómo verifico? But how do I verify this? No había redes de espionaje como Facebook y otras cosas I más. didn't have a way to spy like Facebook and things like that. No, era una época en que no había redes sociales. There was a time where there was no, social networks, that kind of thing. Y entonces y me puse a pensar, a ver, le escribo al señor fulano. And I was like, okay, well, I'll write Mr. So-and-so. Es como, querido amigo, da, 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 da. I was thinking, well, what do I write? Dear friend, blah, blah, blah. Saludos, ¿cómo estás? And, hey, how's it going? Y pensaba así, si se está divorciando, And, I was thinking, if I write that, if they are getting a divorce, le contacto en el peor momento de su vida. I would be contacting him at the worst point of his life. Y yo creo que me va a regañar o reclamar o no I think sé. he's going to be upset with me. He's going to, get after me. ¿Cómo que por qué me contactas? It's like, why are you contacting me now? La verdad es que no encontré una forma de contactarle a él, ni tenía sus datos precisos. So I didn't have to think of a good way to contact him. I didn't have his precise data. Y luego me puse a pensar en un líder íntegro de Hukum. And later I thought of a very key leader in YWAM. Quizás puedo contactar esta base allá con Steve y preguntarle a él qué sabe del asunto. Maybe I can contact this base here that Steve is in and ask them. Pero me pregunté, ¿estaría chismeando? But then I asked myself, would I be gossiping? Nunca le contacté. And so I didn't contact him. Y pasa tiempo. And time went on. Mínimo 5 años. At Creo que least- 10 años. At least 5 years, maybe 10 years. Y no sabía. And I didn't know Nada. nothing. I didn't know anything. Un día me llega un correo electrónico del señor. One day I received an email from this man. Oh, no, fue la esposa. No, I'm sorry, it was his wife. Y me dice, saludos Clark. And it said, hello, Clark. Desde hace mucho no hablamos. And it's been a long time since we've talked. Mi esposo y yo, My husband and I yo quiero mirar al final. wanted to look at the end. Es el nombre de mi amigo, es otro esposo más. Is it the name of her husband that I know, or is it somebody else? Les estamos escribiendo el nombre de nuestra iglesia We're writing to you in the name of our church,
Porque la iglesia nos está encargando movilizar un equipo misionero a corto plazo para trabajar contigo en Perú. Because our church is having us put together a team of a short-term mission trip to work with you in Peru. Después de más o menos 10 años, no sé, de luto o algo así. Maybe 10 years of, I don't know, maybe it's a mourning or something like that. I don't know. Le contesté. I answered it. Querido, qué Dear. gusto saber de ustedes. How good to know of you. How good to hear about you. Seguramente con ellos de Ernesto para nada captaron la profundidad de la frase. I can't even tell you how deep that phrase impacted me. Y ellos no saben hasta la fecha un descuido que me probó, me impactó. And hasta they las don't know entrañas. even to today, of a short little, comment that somebody made and how much that impacted me. Felizmente casados. Happily married. Por su edad están cerca de celebrar, bueno, mínimo 40 y tantos años, quizás no queda tan lejos 50 años de casados. Maybe, 40, 50, some years married. Wow. Y nuevamente yo recalco que mi buen amigo Antonio para nada tenía en mente chismear. Fue un descuido. And I know that my good friend Antonio was not desiring to gossip or anything. It was just a lapse of judgment. Yeah. Y luego dice así que el chismoso separa a los mejores amigos. It says the gossipers separate the best of friends. Eso se mencionó ayer. Talked about that yesterday. ¿Escuchaste lo de Sally y el lechero? ¿Qué? Oh, lo siento, Sally. Se me olvidó que estaba hablando contigo. Little joke there. Did you guys? Yeah. Bueno, sus faltas son pocas. Nada más tomaría 3 minutos para contártelas. Okay. Te cuento. Let me tell you. Okay. Y luego es difícil leer eso. El chismoso se autodescalifica de la comunión con Dios. A gossiper disqualifies themselves from communion with God Y revela cuán escaso es su conocimiento de Él. and reveals how little is their knowledge of Him. Quizás una frase con palabras elocuentes en un sentido de decir que no son maduros. Maybe it's a phrase with some eloquent words as a way of saying they are not mature. Dice en español en versículo 3, en vez de decir chisme, se traduce como calumnia, que es algo bien parecido. Instead of gossip, it says slander, which is something very close. Pero empieza así, Dios está preguntando, ¿quién habitará básicamente en mi tabernáculo? It says, who will dwell in my tabernacle? Los chismosos, no, The gossipers, no. está prohibido. It's prohibited. Bueno, ese es el sabor del pasaje. That's the kind of the idea of the passage. Y no puede morar en el santuario o en el tabernáculo los chismosos. I can't stay in the tabernacle or in the holy places. Entonces, como dicen en algunas partes, son cristinos, no son cristianos. They're not They're Christians, superficial they're Christians rather superficial. than the real deal. Yeah. Superficial instead of being real Christians. No estamos chismeando, estamos conectándonos. Y nuevamente, como dije ayer, And again, like I perdón said yesterday, I'm que sorry. cuando buscas el chisme en Google, When I look for, gossip in Google, casi siempre aparecen it's mujeres. always women appearing in the jokes and things. Pero intenté dejar claro que debe poner ahí varones también. But I should put ¿ok? there that men too are guilty of Que this. no se enojen conmigo las mujeres. Don't get que mad at están me. aquí. Ladies, don't get upset at me. I'm sorry.
Usted lo llama chisme, ese niño hablando con Dios. Usted lo llama chisme, yo lo llamo obedecer la Biblia porque nos manda decir todo lo que hemos visto y escuchado. Como un robot. Like a robot. Yeah. Okay, I'm gonna. Sí, voy a pasar brevemente un video y luego seguir con el bosque. I want to show you a little bit of a little video here real quick, and then I'll continue on with the... Y ese es un autor que tiene bastante sabiduría en cuanto a esos temas. This is an author that has a lot of knowledge about this topic. Uh-oh. What Scripture teaches is that words have direction to them. My words are moving in the direction of life. Those are words of encouragement and hope and forgiveness and reconciliation and gentleness and kindness and brotherly love and peace. Or It's kind of hard to look over my shoulder. Manipulate this. It should disappear now. Let's see here. words move in a death direction. Those are words of condemnation and anger and vengeance and malice and slander and gossip. And what the prophet is saying is the whole story of life is a story of life and death. And these two things are warring. Life is warring with death, and death is warring with life. And you speak in either one of those directions. A man comes home at the end of his day, and he looks forward to the meal at the end of the day. His wife's a pretty good cook, and he comes into the house ready to smell the smells. That day she's had a real busy day. She is a flawed human being. She's not perfect, although he probably wants her to be. And she got busy with the kids, and she burned the roast. He sits down at the table, and there's this thing that looks more like a charcoal briquette than it does like a piece of beef. And he leans forward and he says, you know, I work hard for you, and I don't demand much. An edible meal would be helpful. And look what you put on the table. You expect me to eat this? Now, those aren't neutral words. Those are words that move in a death direction. Does that woman think, I'm so glad this man loves me? I want to entrust myself to him. I'm so glad God has put this man in my life. I'm so thankful for my family. She doesn't think any of those things. She's crushed and is at least tempted toward bitterness. Let's rewind the scene. The man comes home, he's just as hungry. He enters the door smelling the smells. He knows the minute he smells that there's trouble. His wife, in this moment of embarrassment, puts the roast down on the table, and he grabs her hand and he says, dear, it's okay. You serve us every day in more ways than I'll ever notice. You love me in ways that I could never earn or achieve. If all I have to deal with is an occasional burnt roast, I have so much to be thankful for. It's okay. I love you. And this is a little thing. Those are words that move in a life direction. Now think about this. If those two scenes are played out 20 different times that week, 50 different times, 1,000 times, you get a marriage that's moving in a death and destruction direction. And 15 years later, in counseling, that couple's going to say, how did this ever happen to us? Or you have this couple that's moving in a life direction. Deeper love, deeper understanding, deeper unity, deeper apprehension of the grace of Christ. 15 years in, they're now counseling other couples
because they've seen how the work of Christ works in their lives. What's the difference? Words have direction. One is going in the direction of death, the other is going in the direction of life. Para que sepan, yo pasé este video en ese momento So that you know, I played this video at this time porque no logré pasar el video ayer. because I didn't get it showed yesterday. I wanted to show it yesterday. Es muy buen video. It's a very good video. No es explícitamente acerca del chisme, pero habla de las palabras se dirigen en cierto rumbo. It's not exactly about gossip, but it talks about how words go in a certain direction. Ok, en esta sección vamos a ver algunas cosas más prácticas In this section, we're going to look at a few more practical things. y empezamos con algunas ideas erróneas o We're gonna look at equivocadas. some wrong or erroneous ideas. Una equivocación es pensar si la información es verificada o verdadera, yo puedo compartir eso. One of these ideas that's erroneous is if the information is true, it's okay to share it. Nada más digo la verdad. I'm just telling the truth. Y entonces, decidí brincar un poco la calumnia para cuestión de tiempo. Entonces, entre calumnia que daña la reputación y chisme, esos puntos coinciden con calumnia y chisme. I decided to kind of jump over slander in question of time, but slander and gossip are similar. They got some different ideas, but these apply to both. Entonces, el chisme a veces inventa cosas. Gossip sometimes makes up stuff, Y a veces la calumnia puede basarse en la verdad. and sometimes slander happens without the truth. No, it can be the truth. It can be the truth. I'm sorry. Y aprovechen de la verdad para dañar la And they reputación. take advantage of this truth to damage the reputation of someone. Nada más digo la verdad, I'm just telling the truth sin amor. without love. Ok, y entonces no tenemos licencia de decir que es la verdad, nada más les comento. We don't have license to just say it's the truth. I'm just telling the truth Porque no hay compasión, no hay amor. because there's no compassion, there's no love. Y realmente estás tomando una postura muy humana, no tanto divina. You're taking a very human position and not a very divine position. No, nuevamente como que estoy mencionando muchas veces la palabra discreto que mencionó Eric hay que usar discreción. Like I've said several times, the word discretion that Eric used, we have to use discretion. Y luego hay dos versículos que nos orientan en cuanto a nos pueden orientar cómo hablar y saber qué decir y no decir. And there's a couple of verses that show us, help us, orient us in what to say, what not to say. Y no, voy a pedir un voluntario leer en español Romanos y luego otra persona en inglés. I want to ask for a volunteer for somebody to read the Romans in Spanish and then later someone in English. Romanos 14:19. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Okay. Muy bien. ¿Y alguien en inglés, por And favor? then somebody in English, please. Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Ok, espero que estés apuntando eso. I hope that you're noting that. Y cuando están de cruzada, And when you're out on the outreach, cuando yo me levanto en la mañana, when I get up in the morning le digo a Dios y a mí mismo, and I say to God and myself, quiero hacer de mi parte para que el equipo esté en paz. I want to do my part so the team will be at peace. Y quisiera bendecir a otra gente, And I would like to help other people, bless other people, como la mutua edificación. and mutual edification. Palabras que construyen en vez de destruir. Words that construct instead of destruct or bring destruction. Destroy. Señor, de acuerdo con ese versículo, que me guíes hoy. Lord, according to this verse, guide me today Pacificar y edificar. to bring peace and edify. Okay. Y luego en Efesios 4 hay otra instrucción. And then later on in Ephesians chapter 4, there's another instruction. Entonces, ¿quién puede leer eso en español? Y So luego who en can read inglés? that in Espanol? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la
Wow. Good. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Okay. Esos dos versículos nos pueden guiar un montón. And these verses can guide us a ton. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado final de mis palabras? What's going to be the final result of my words? Edificación Edification y paz. and peace. Dice, sí, utilizan, bueno, en inglés como helpful building. Or, yeah, help. Ujú. Que Ah, edifica. y que den gracia a los oyentes. And that benefits those who listen. Okay, y nos, I'll just say, so in English it talks about benefit, and in Spanish it uses the word gracia, which is grace. Huh. Entonces yo prefiero el español que tiene la palabra gracia, So I prefer the Spanish version there where it says it gives grace. y en inglés utiliza benefit como beneficio o beneficiario. Y en español Wow. usa la palabra, o en inglés la palabra que usa es como beneficio. Okay, que tomemos en cuenta que la gente beneficie de lo que digo. We take in account that people would benefit from what they hear, or from what I Y say. abrazando el español que fluye la gracia hacia ellos. And in Spanish it says that the grace may flow toward them. Número 2. The second one. Oh, we got a question here. Oh, okay, We got a question perdón. here. I think in some English translations, Uh-huh. it's give grace to the hearers, Okay, but modern translations kind of go to okay. so that Yeah. Creo que en algunas traducciones en inglés también dice gracia en vez de beneficio. ¿Sigo? Ok. Luego, creo que eso se mencionó ayer. Ese problema necesita de mucha oración. I think this was mentioned yesterday. One of the erroneous ideas, oh, this problem needs a lot of prayer. Alguien dijo eso ayer, ¿no? Somebody said that yesterday, and the idea of Que- prayer requests being Que podemos a meter way to gossip. el chisme dentro de eso. Sticking gossip in the middle of a prayer request. Sí, Gabo, que estés orando por el Señor. Ta, 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 ta. So it's saying, you Y know, va Gabo, pray for this guy that has so and so and so and so Que robó dinero del banco. that stole money from the bank. Empieza a divulgar detalles, ¿no? I end up giving out details. No, tenemos que ser, ¿qué? Discretos. We have to be discreet. Okay. Sí, déjame contarte eso, pero es solo para que puedas orar de manera específica y se convierte en un con sabor de chisme. Let me tell you this, but just so you can express specifically, and it ends up turning into kind of gossip. Y el número 3 es que tú compartes, chismeas, engañándote a ti mismo que los demás se van a unir contigo. You know, using the idea of gossip and sharing false ideas to get others to join with you. Ya se habló de eso, estás equivocado, ellos van a mantener distancia porque tú traicionas. You know, we talked about this, that people are going to maintain their distance because you betrayed them. Es una equivocación, una mentirita, algo así, decir que seguro quienes me escuchan no se lo dirán a nadie más. You know, some people may say, oh, sure, no, those who are listening aren't going to tell anybody else. No, sí, se la cuento a amigas porque seguramente no les van a contar a nadie más lo mismo. No es la verdad. Y luego, uno de básicamente los fundadores de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, dijo el siguiente. One of the, founders of the U.S., or one of the four founding fathers, said the following, Benjamin Franklin. 3 pueden guardar un secreto si 2 de ellos están muertos. 3 can keep a secret if 2 of them are dead. Okay. That's good. Okay, nuevamente le voy a mandar ese bosquejo después de nuestro tiempo juntos en esos días. Okay. Acción positiva. So some positive action. El primer paso es
Cuando estás en un ambiente que se presta para chismes y calumnia, When you are in an environment that kind of lends itself. Jimena, ¿que necesitas algo más aquí? If you are in an environment that kind of lends itself to slander and gossiping. Okay. Pero nuevamente yo recalco que les mando lo que no se logra apuntar van a recibir en forma digital. Okay. And you can remember too, Okay. I'm going to send, Okay. if you're not able to get everything copied, I'll send it out. Ok, y el primer paso The first step is empezar a orar por la persona, la situación, etc. to begin to pray for the person, the situation. Número 2, hablamos de eso sin citar el bosquejo. Mateo 18, el primer paso es hablar con la persona directamente. And we talked about this without the, the sketch the other day, talking about in Matthew 18, confronting the person directly. Ok. Yo añadí de que si rindes cuentas a, por ejemplo, como un ejemplo clásico, un pastor muy maduro, And I added, if you, give account to a pastor that's very mature, de manera confidencial te sientes con el pastor pidiendo su consejo y su ayuda. in a confidential manner, asking for Yeah, counsel. counseling. yeah. Yeah. And Y a veces casi como un tipo de ensayo como hablar con la otra persona. and also you can kind of, train or kind of practice what you're going to say with the other person. Y después de eso se va a dar seguimiento reportando con el pastor cómo sigue la cosa. And then afterwards you can, kind of follow up with the pastor, how things are going and that kind of thing. Y nos que apunte la cita bíblica Mateo 18:15 And I put down the reference here, Matthew 18:15, con mansedumbre que with, hables con la persona. with Meekness of heart. meekness. Yeah, Yeah. thank you. You can confront the Or person. gentle. Número 2, el paso 2 de Mateo 18 se mencionó ayer. And then the second step that we find in Matthew 18 that I mentioned yesterday, Hay como 2 testigos que te acompañan. I have a couple of witnesses that can accompany you. Y entonces eso abraza la privacidad y dignidad de la persona. And this embraces the dignity and the privacy of the person. Integras una o dos personas, no todo el mundo. And, use one or two people, not everybody. Y entonces tú eres prudente, And be prudent. esperando que una vez que estés equivocado, no entendiste bien el asunto. And hoping that you are, you're wrong, that you misunderstood a little bit. Que crees lo mejor de la persona. Think the best of the person. Okay, entonces eso muestra prudencia. That shows prudence. Y esa es la cita que se usa And this is that reference here, para guiarnos así. and to guide us that way. Y luego en Mateo 18, el tercer y último paso que está en el pasaje tiene que ver que con más gente, dice allí la iglesia. And then the last step there that we find in Matthew 18 that guides us toward that is, if you need more people, kind of involve the church. Y en el libro que saqué se dice que personas que tienen autoridad en la iglesia. And it says here, people that in positions of authority. Y es un proceso muy intencional. It's a very intentional process. Hacer varios intentos, Do several intents mantener la privacidad lo más posible. to maintain privacy as much as you can. Okay. Y luego el quinto paso es defender la dignidad de la persona con un ejemplo. And then defend the dignity and privacy of the person who has been wronged. Y entonces cuidado que si no respetas su privacidad, tú puedes provocar la persona. If you don't respect their privacy, you can provoke the person. Y hay un pasaje allí, creo que está, a ver, no quiero equivocarme, creo que está en Génesis 9. And there's a passage there, I don't want to be wrong, but I think it's in Genesis 9. Tengo que verificar eso, si está aquí. Sí, eso tiene sentido. Yeah, I think it's in Genesis Sí, 9 there. Génesis 9.
Algo así. Entonces, necesito, voy a pedir todos los varones que pasen por acá. I'm going to ask for a couple of guys to come up here. All four of them. Okay. That includes me then. Bueno, the students. Oh, no. Los 4 alumnos. There are 4 males. Que pasen Sorry. aquí, por aquí. Can I have all the guy students come up Okay. front here? Pueden empezar aquí. Male students. Okay. Okay, vamos a hacer una actuación. We're going to do a little play here, an act here. Okay. Muy buenas tardes. Good afternoon. Estamos tan contentos con su presencia aquí entre nosotros hoy. We are very excited to have you all here with us today. Y tenemos un sketch, algo cortito que queremos presentar. We've got a short sketch that we want to present, a little bit short. Tenemos un varón de Dios con nosotros que construyó el arca. We have a man of God here that built the ark. Un día fuera de común. One uncommon day, Muy fuera de day, común, la very vida de uncommon. Noé. in the life of Noah. Y con ustedes Noé, y luego van a ver un poco más adelante los 3 hijos, cada uno en su tiempo, entrando en el escenario. And you will see Noah at the beginning here, and then later on you will see the 3 sons entering in their. Y nos Time. conocéis un día difícil en la vida de Noé. We'll see a very difficult day in the life of Noah. Un aplauso. Aplausos. Applause. With us. Pull us in. Pull us in. Pull us in. Do it again. Take 2. Applause. Chismoso. Okay. Way to go, Noah. Y entonces, no sé si acaso leyeron el pasaje. You see the passage here? I What happened don't in know here? if you read. No sé si leyeron el pasaje, I don't know if you read it or not. pero si no, es, But if not, bueno, Sara, puedes leer este primer versículo, Cam, padre de Canaán. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Okay. Ham, the father of Canaan, saw his father's nakedness and told his 2 brothers outside. Y con un poco de licencia artística le animé a Cam. with a little bit También of artistic invitar la license, audiencia, I kinda, mirar también con un poco de licencia artística. I told Ham here to make a little bit. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás
But Shem and Japheth took a garment and laid it upon both their shoulders and walked backward and covered the nakedness of their father, and their faces were turned away so that they did not see their father's nakedness. Y luego dice ahí en Proverbios, creo And que later it says 17, in Proverbs here, El que encubre la falta busca la amistad. El que la divulga aparta al amigo. he who covers over an offense promotes love, but whoever repeats the matter separates close friends. okay. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Love does not harm its neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. Okay. Y no, ese es un pasaje en Génesis que es muy bonito. This is a passage in Genesis that's very nice. O más bien me enfoco más en Sem y Jafet, ¿no? Or rather, if I focus on Shem and Japheth. Mi pasaje nos presenta el contraste, un hijo que falta bastante respeto a su papá. That where the passage focuses on the difference between one son who really lacked respect for his father, Y Sem y Jafet hasta un extremo proteger la dignidad del papá. and Shem and Japheth went to the extreme to protect the dignity of their father, Por ejemplo, caminando hacia atrás walking backwards, para no ver nada. did not see anything. Y sí, eso es súper noble. It's very noble. Y que nosotros cubramos la espalda de los demás en nuestro equipo. That we would cover the backs of our team. ¿Ok? ¿Les parece bien? Does that sound good to you? Ok, vamos a tomar 5 minutos y luego voy a incluir un poco más de información antes del almuerzo. We're going to take a quick 5-minute break here, and then we'll finish up before lunch. Hey, Eric, thanks for your
or video of an American comedian, Brian Regan. Okay. Yeah, I know Brian Regan. Well, he has a little part that I walked on the moon. Okay. I don't know if you've ever seen it. Yeah, I think maybe I have. Yeah. I think maybe I have. I should be showing it. Then I have an exercise where two people after this start on whatever side of this. Let's say it's mobilizing yourself. So Mhm. maybe you're going to start with a tricycle or something. So I tell you about this beautiful tricycle. When I get done, which I can't take too long, you say one phrase. You must say one phrase. That ain't nothing. Okay. Now you talk. Okay. And kind of one up. You One ratchet it up upmanship. one Okay. notch. Okay. When you get done talking, what do I say? Right. Okay. It's I a gotcha. funny exercise, Yeah. but it has a way when people actually do it, they actually start to get their antenna out. That's why I mentioned, like, the one pastor, we're talking about the great vision when we get to his church. Mhm. You start to feel funny. Yes. Mhm. Yeah. No, and I think we And all so have that posting little. happens. Yeah. And oftentimes, we don't realize that No. for any number of factors. Yeah. Sometimes it's not good self-awareness. Sometimes it's, frankly, trying to overcome Right. low self-esteem. Right. That's another thing. Yep. Okay. And sometimes it is pride. No, no, claro. Bueno, ¿ves? ¿Sabes que le enviaron su nombre? I don't think so. I think it was just to mix up the seating arrangement. Mira, solito te de la taza. Yeah. Porque si no puedo ver tampoco es porque tampoco estar así, ¿no? Para acá. Digo, pero no, bueno. ¿Ah? Para que vea ella mejor este mismo no de columna grande. Así es vertical, sí, así. No, esto que me gusta, cuando ella está así, así, para que ella bien. Okay. Bueno, para adelante. Tal vez. Pueden ajustar las mesas Sí, hacia tal acá vez. para evitar la columna, pero intensamente queremos que puedan tener contacto visual entre sí. A ver, vamos así. Tal vez se puede. O no hay propósito para ellos pueden mover un poco, mover un poco. Okay. Y ustedes Pueden ir atrás. Ustedes atrás un poco. You guys can zoom back a little bit up close. Move that out of the way. Move this. Is that better? Mejor así. Can you? Yeah, here, I'll move this. Augusto, tú puedes. Okay. I don't think we need these anyways. That's me or that's you. That's probably my fault. Sorry. Can you see okay? Okay, good. It's a little bit weird. It's not coinciding 100%. That column has been a pain in the side, I think, for them since it was constructed. This is contenciosa. Okay. Yeah, there's something in my system here I have to check.
I think I know what happened. Okay. No, en el tiempo que nos quede, vamos a cambiar el enfoque. In the time we got left, we're going to switch up the focus a little bit. Vamos a cambiar hacia otra lengua, la lengua jactanciosa. We're going to go toward the different tongue, the boasting tongue. Y entonces dice así, la jactancia es la conversación que gira alrededor de sí mismo. Boasting is a conversation that kind of revolves around yourself. Y es un tipo de lengua orgullosa. It's a prideful tongue, Y es demasiado común. and it's very common. Y vamos a mirar eso un poco. And we're going to look at this a little. Porque es algo que sucede en la iglesia sin darnos cuenta. Because it's something that happens in the church without even realizing it. Yo mencioné, por ejemplo, con un pastor que nos recibió Because I mentioned about a pastor that had us in his church, y cuando empezó a hablar de los sueños y los logros y todo eso, when he began to talk about his dreams and achievements and things. en algún momento como que nos incomodó It's like at a certain point we kind of got a little bit uncomfortable porque nos sentimos muy pequeños because we felt very small en comparación con sus sueños y cosas. in comparison to his dreams and all those things. Y si no estamos muy sensibles a nosotros mismos If we're not very sensitive to ourselves para poder captar cómo la gente nos mira a nosotros, to see how people see us, y nos podemos comunicar mal sin tener la menor idea. we can come across badly without even realizing it. Okay. Y hay otras lenguas también aquí que van con eso. Lenguas orgullosas que no vamos a tocar mucho. There's other things that go with it we're not going to touch on a lot, but Otras lenguas orgullosas. others, prideful tongues. Yeah. Y ese es un tipo de psiquiatra que dice a su paciente, no te tomes tanto en serio cuando estás sentado sobre su trono. This is a kind of a psychologist here, so don't take yourself so seriously as he's sitting on a throne and has himself way up high. O luego un avestruz con ¿cómo se llama Pato? pato? O ganso. Oh, God. ¿Y qué le dice al ganso? Wait, what does it say then? ¿Ese cosito es un huevo? That little thing's an egg? Espera un momento, yo te voy a enseñar un huevo de verdad. Wait a minute, I'll show you a real egg. Eso no es nada. ¿Ok? Esa es la jactancia. That's boasting. La Biblia da 3 descripciones The Bible gives us 3 descriptions de una persona jactanciosa. of a boastful person. Y uno tiene que ver con la palabra vanagloria que resalta allí. One has to do with the idea of vain conceit that I've kind of talked about or put here, underlined. Here. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Don't do anything out of selfish ambition or vain conceit. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. But in humility, consider others better than yourselves. Y entonces esa palabra viene de dos palabras en griego, This comes from 2 different Greek words, gloria y vacío. glory and empty. Y entonces uno que intenta gloriarse a sí mismo Someone who wants to glorify themselves es jactancioso. is boastful. Y eso, hay un dicho aquí, creo que aparece aquí. It says here, Necesitamos recordar que los tambores vacíos son más ruidosos. we hear that the empty drums are the loudest. Y la Biblia dice que separados de Dios no podemos hacer nada. And the Bible says without God we can do nothing. Y entonces el vacío que menciona aquí, el vacío que está aquí, The empty that it talks about here es que en mi propia persona yo no soy nada sin Dios. that in my
personal self, I am nothing without God. Yo tengo un vacío si Él no está dentro de mí. I have an emptiness if He is not in me. Hay un vacío y luego mi persona es el tambor. I am a person and I'm empty, and this person is this empty drum. Y ese tambor hace mucho ruido And this drum makes a lot of noise precisamente porque no tiene nada dentro. because it has nothing inside. Estoy intentando gloriarme a mí mismo. I'm trying to glorify myself. Es la jactancia. That's boasting. Este niño hablando con su papá con su reporte de colegio dice así: This little kid talking to his dad about his report card. papá, soy tan inteligente que a veces no aguanto mi propia superioridad. Dad, I'm so brilliant sometimes I find it hard to live with. El gran yo. The great me. Okay, quizás pensaríamos que yo no soy así, Maybe we would think, I'm not like that. pero es algo que es demasiado común. But it's something that's way coming. Luego, en cuanto a la jactancia, hay otra palabra en la Biblia que nos describe la esencia de una persona así. And another way of the Bible describes boasting as the essence of a person who is like that. Y la palabra jactáis literalmente significa una persona que alucina It just means a person who is kind of hallucinating, o una persona drogada. a drugged person. Y entonces se alucina soñando, así soy yo. Kind of hallucinate, oh, that's how I am. Y están fuera de su juicio cabal. So out of his, good judgment. Ujú. Pierden su mente. He kind of lost his mind. Son locos, They're crazy, según la Biblia. according to the Bible. Se engañan a sí mismos. Tricking themselves. Y nos dice en el versículo, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. But you boast in your arrogance. Okay. Y la tercera cosa, hay tres en total, And then the third one, es que el jactancioso es un ladrón. the boaster is a thief. Es un punto parecido a, creo que al segundo, no, el It's, primero, It's a little bit similar to kind of the first one, que quieren gloriarse a sí mismo. and wants to glorify themselves. Entonces quieren robar para sí mismo lo que le corresponde a Dios. They want to steal for themselves what belongs to God. Y Pablo de alguna manera habla indirectamente de eso. And Paul, in kind of an indirect manner, talks about this. Nuevamente, tú no eres nada, You know that you are nothing, o estás ignorando que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, le pregunta. or do you not remember that your body is a temple of the Holy Spirit? Y esencialmente Pablo está diciendo que Jesús hizo todo He's basically saying God did everything, made everything. y no reconoces y tampoco estás agradecido. You don't recognize it, and you're not thankful either. Entonces, eres jactancioso. You're boastful. Okay. Okay. Y hasta ahí nos vamos a ver algunas cosas. And up to there, we're going to look at a couple of things. Sí, nos vamos a empezar con un video, luego algo interactivo y al final espero terminar con algo de un líder de Jucum que abrió su corazón en un momento. We're going to watch a video, and then we'll do something interactive, and then I'll hopefully finish with something that a YWAM leader has done. Okay. Ese es un video subtitulado. This is a subtitled video. Creo que pueden seguir en español la esencia de eso con los subtítulos. I think you can follow the essence of it in Spanish with the subtitles. Es un cómico americano, It's an American comedian. súper limpio, He's very clean, pero él cuenta una historia but he tells a story de estar un tipo de encuentro social, una fiesta o algo así. to being at some kind of a social gathering Y party se or nota something. que algunas personas jactándose allí. And he noticed some people boasting there.
y eso como que le frustra. And this kind of frustrates him. Y luego se le ocurre algo. And so later on it occurs to him to do something. A ver, si fuera yo tal persona, If I were such a person, si me atrevo a jactar, if I were to boast, nadie me puede ganar. nobody could beat me. Nadie me puede ganar. Nobody could beat me. Porque yo puedo jactarme de algo que casi nadie ha logrado. Because I can boast about something that maybe nobody has done. Se titula ese sketch, Yo caminé sobre la luna. This one is called I Walked on the Moon. I'm actually kind of quiet off stage. A lot of people don't realize that. I was at a dinner party recently. A bunch of people that I don't know. One guy talking plenty for everybody. Me, myself, right, and then I, and then myself, right, me. I couldn't tell this one about I because I was talking about myself, and then me. Beware the me monster. So I tried to jump in with a little story. I don't want to just sit there the whole night. Right when I'm done with my story, this guy goes, "That ain't nothing." Oh, well, didn't mean to waste everybody's time. Telling my nothing story. Here, let Marco Polo speak. He's back with tales of adventure. My story ain't nothing. Maybe it wasn't, because I made the mistake of trying to tell a story about having only 2 wisdom teeth pulled, and I learned a lesson. Don't ever try to tell a 2 wisdom tooth story, because you ain't going nowhere. The 4 wisdom teeth people are going to parachute in and cut you off at the pass. Halt with your 2 wisdom tooth tail. You will never complete one, trust me. I'm trying to tell my story. You know, I had some wisdom teeth pulled. I had 4 pulled. Oh, okay. No 5, no 9. I had 9 wisdom teeth pulled. All of mine were impacted. They were all coming upside down. The roots are wrapped around my tongue, coming out my nose. They were tusks. I was a warthog. No anesthesia. They pulled them out with pliers. I was eating corn on the cob that afternoon. Why do people need to top other people? I've never understood it, and I see it all the time. Obviously, people get something out of it. At best, people wait for your lips to stop. Yeah, as soon as... Okay, yeah, you, me! You, me! You see the difference? You see that? Now I do. What is it about the human condition? People get something out of that. That's why I have a social fantasy. I wish I was one of the 12 astronauts who have been on our moon. They must love knowing they can be anybody's story whenever they want. They can sit back quietly at a dinner party while some other person, some me monster's doing his thing, and let him go. Let him run with the line while you be quiet. Oh, really? Let him have his moment. Yeah, I'm a big traveler. I have my business. I got my own global enterprise I got to check on. You know, driving in the Autobahn because I keep a fleet of sports cars over in Zurich. You know, I get a little Swiss account that I got to check out. Mount Kilimanjaro expedition, might have to cancel that. You know, runways in Aspen are a lot shorter the first time you go in there. You know, the Pacific Rim Company, we're going to try to take that over. And this global enterprise. I walked on the moon. Well, you have the floor, Moonwalker. You know, you mentioned driving on the Autobahn. That reminded me. Once I was driving in the Sea of Tranquility. In my lunar rover. And I, too, was worried about our speed till I remembered, wait, we're the only ones on the moon.
You guys are great. Thank you very much. Ok. Pueden prender los focos. Que formen grupos de dos y en que hablan el mismo idioma. Okay, and now I want you to form groups of two. I want you to find a partner that speaks the same language. Yeah, stand up. Y no se quieren ir, que algunos estén aquí o otros allá. You can find out whatever and get find a partner. Y mejor que con una persona que no conoce igual como otros, una persona que no conoce mucho. Maybe better if you don't, you're not super tight with this person, but to mix up a little bit. Okay. And, or, yeah, we'll probably. If you add me, that's going to be 13 is the problem You there. guys will probably need to do it, but that would Yeah. be the exception. Necesito dos personas aquí, dos y dos. Los que pasen tres grupos. Dos personas, ¿quiénes son? I want a couple of groups of two to come up here. I want you two to come up. Okay, que estén aquí. Another group of two, come up here. Grupo de dos aquí en medio. Otro grupo de dos aquí. Otro grupo de dos. ¿Tú estás con quién? Ok, un grupo de dos que pasen aquí. Another group of two, come on up here. No se asusten, no. You don't have to be afraid. Don't worry. Don't be afraid. Sí, van a ser, va a haber un intercambio creativo, pero It's going to be a ustedes dos, creative interaction, but dos por aquí. two people come up here. I need a group here. I need a group up here. Aquí pasa. Okay? Dos por aquí. Dos personas por allá. I need another group over there. A group over there. A group over there. Un grupo por allí. And then I want you two up here. Gabo and Gabby over there. Okay. And I'll be over here with Mark. So we'll just, maybe we'll even do it. Okay. Vamos a hacer una actividad, Yeah, that's careful what you put. We're going to do an activity here. una competencia de jactancia. A little boasting competition Okay? Con reglas sencillas. with an easy rule. Tiene varias rondas. There's various rounds. Pero cada grupo, ustedes automáticamente pasan ronda por ronda. No le voy a estar dirigiendo. I'm not going to be directing you. Each group's going to throw a pace whatever. Y entonces, yo empiezo con un tema. I start with a topic. Y quizás hablo de que tengo, no sé, mi niñez tenía un triciclo muy bonito, feliz. I start with a story. In my childhood, I had a tricycle that was Y very que Clark nice. está hablando. And Clark is talking about his tricycle. La otra persona sigue el mismo hilo. The other person follows kind of the same topic. Quizás el hilo es transporte. Maybe it's to talk about, your forms of transportation or Y whatever. yo termino explicando He finishes con telling mucho me entusiasmo a lot of mi enthusiasm triciclo. about his tricycle. Él tiene que decir And I have to say, obligatoriamente I have to it's obligatory that I say, that ain't nothing. eso no es nada. That ain't nothing. Ya la pelota está en su cancha. And then I continue and I start talking about, no, but my bicycle, but I had a tricycle, that ain't nothing. I had a bicycle. Bicicleta y toda cosa. Y That was big and it had these great handlebars. Okay. Cuando él termina, And then ¿qué what es I lo que say, digo? then he says, what does he have to say? Eso no es That nada. ain't nothing. Okay. And he Y continues seguimos We hasta continue que going back alguien and tire forth. la toalla. until somebody puts in the towel. Nada más algo de sentido común, Just, it's got to be common sense. que no brinques de un triciclo a un cohete espacial. You're not jumping from a tricycle to a rocket ship. It's got to have a little bit of a Vas build up there. escalando
Tengo una casa en Estados Unidos. Tres mansiones tengo. Pero eso no. No, claro. Me compro una mansión más y ya tengo suficiente. No. Cuatro más cinco, 9. Okay, chicos. Muy bien, ok. Muy bien. Very good, very good. Yo lo hice muy bien. I did very well. Pero demasiado bien. I did so well Le gané. that he beat me. Pero yo sabía eso. But he knew that. No, un hecho. He knew it was going to happen. Me intentó hablar de que conoció la reina de Inglaterra. I tried to tell him that I knew the Queen of England. No, le informé que me alojé en el Palacio Buckingham. But he said that he used to En spend the night in Londres, Buckingham Palace. So Desayuné con la reina y I también ate con breakfast with Carlos the y Queen. otros más. And so, yeah, I was. Y no, Threw in the towel. mi esposa es pariente de la princesa Diana y todo eso. My wife is the relative of Princess Diana. And No, Corey, eso no es nada. so, mine was nothing. Mine was nothing compared to his. Es un ejercicio interesante It's an interesting exercise que lo hemos hecho, ¿no? that we have done. Lo interesante que no estamos tan lejos de eso. The interesting thing is we're not too far away from that. Así que es la primera vez que cuento esa historia después de algo que sucedió hace algunos meses. This is the first time that I'm telling this story after something happened a few months ago. Y me está costando un poco, And it's kind of cost me a little bit porque es una historia que contó una persona que falleció en octubre. because this person told this story, died in October. Es el mismo fundador de Hukum, It's Lauren Cunningham, the founder of YWAM. que le extrañamos y le estimamos un montón. And we miss him and miss him a lot. Y voy a ser sincero con ustedes, me cuesta en el contexto de su fallecimiento contar la historia. I want to tell you that, it cost me in the fact that, I think about his death and this. Y les pido que capten lo bonito de todo eso. And I want you to capture the good of this. Porque lo que quisiera recalcar es que noté que él era muy sensible en buen sentido. What I want to highlight here is that it was very humble in a good sense, or simple in a good Or very sense. sensitive. Sensitive. In a good sense. Me encontré en una reunión en que de 2 semanas y él llegó el lunes de la segunda semana. I was in a meeting for a couple of weeks, and he got there Monday of the second week. Tiene sentido pensar que eso se llevó a cabo en Tailandia. This happened in Thailand. Y él llegó el lunes en la noche. He got there Monday in the evening. Y obviamente estuvo ahí su esposa, Darlene, pero él le alcanzó a su esposa, se puede decir. And he was there. His wife He was caught there. up with He his caught up wife, with yeah. his wife there. Y pasó al frente para compartir un mensaje con And nosotros. he
went up the front to share a message with us. Y nos comentó que el día anterior él estuvo en Corea del Sur. And he told us that the day before that he was in South Korea. El domingo y le tocó predicar en la iglesia del Pastor Joe. And he said that he was preaching in the church of Pastor Joe. La iglesia, creo que en aquel tiempo más grande del mundo. I think at that point it was the largest church in the world. Más de 1 millón de personas, algo así. More than 1 million people, something like that. I don't Y remember. luego siguió con su mensaje. And he continued on with his message. Y me bendijo mucho lo que dijo. And it blessed me a lot what he said. Okay. Y nos acostamos todo el mundo y volvemos el día siguiente, el martes. And we all went to bed, and then the next day we went back on Tuesday. Le tocó la primera sesión. And it was his turn to lead the first session. Y él pasó al frente And he went up front, y dijo que anoche cuando me acosté, and he said, last night when I went to bed, me pregunté por qué les informé que había predicado en esa iglesia tan enorme. and I questioned myself, why did I tell them that I was preaching in such a large ¿Con church? qué fin, con qué motivo? What was my motive? Why did I say that? Y la vez que él dejó en claro, la vez que no sé, pero me pregunto. He said, I don't really know why I did. I asked myself that. Y humildemente hablando, él dijo, And humbly saying, he said, yo sé todavía Dios está obrando en mí. I know that God is still working in me. No sé si jacté. I don't know if I was boasting. Yo creo que él pensaba que no, pero quería tener bastante cuidado. I think that he felt like that he wasn't, but he wanted to be very careful. Y entonces tengo que ponerme en sus zapatos. And I have to put myself in his shoes. Y yo te quiero pedir perdón And I want to ask you forgiveness si yo te hice sentir pequeño. if I have made you feel small. Eso es humildad. That's humility. That's what he did. En mi caso, In my case, yo tomé súper bien su comentario, como que I accepted his comment fine. mi percepción fue que, wow, ese varón de Dios, qué cosa. And I just took it like, Excelente, oh, this man of predicó God, en great Corea. that he preached in this big church, great. Pero él quería lo más posible asegurar But he wanted to assure everyone over everything else que había entregado todo su orgullo a Dios. that he wanted to give up all of his pride to God. Que no queda allí el 1% o algo así. That, there wasn't even 1% or anything like that. Y esos comentarios me han impactado. And those comments have impacted me. Eso sucedió en octubre o noviembre del año 2011. That happened in, October, November of 2011. Me acuerdo porque eso fue un año como nunca antes para nosotros como pareja. I remember that because that was an important year for us as a couple. Y entonces, sí, entonces, esa es la historia. That's the story. Y hasta que nuestro fundador, después de, tenía 80 y algo, no, 70 y algo de años en aquel tiempo. The founder of YWAM, he was 70 something at that time. Y yo creo que él ganó nuestra confianza más que nunca And I por think he gained our ser trust humilde de even more corazón. for being very humble with us. Y entonces, si voy al grano, no lo veía para nada culpable de jactancia. If in my part, I didn't see him in anything guilty of boasting. Pero él quería estar bien con todo el mundo. Si les había afectado para mal, But he pido wanted to be perdón. good with all of everybody. If somebody had been offended, he wanted to ask for forgiveness. Y entonces, comparto eso And I share that porque podemos caer en la jactancia con varios motivos. because boasting can enter with various motives, Netamente orgullo, with pride, inseguridades, insecurities, baja autoestima low self-esteem, y otras cosas más. and many other things.
Ok. Y bueno, ya estamos obviamente sobre la hora. So now we're kind of against the time here. So Y ¿quién puede orar who can pray for para us terminar la sesión de hoy? to finish today's session? ¿Quién tiene más hambre? Who's hungriest? Who's hungriest? Gracias, Andy. Señor Jesús, gracias por la enseñanza que nos dio ya. Es una bendición grande, Señor, para nosotros. A través de él podemos aprender más de ti, Señor, y conocerte cada día, Señor, porque sabes nuestro propósito de esta era, Señor, que estamos aquí nosotros. Y gracias por ese tiempo, las clases que estamos haciendo podamos poner en práctica, ya sea con los niños, con los jóvenes, con los padres de familia, tú seas bendiciendo nuestras vidas para otras personas que no te conocen. Y cuídanos a cada uno, Señor, que nos podamos llevar bien, Señor, durante este tiempo, Señor, que estamos juntos. Y gracias a todo en nombre de Jesús. Amen. Amén. Los papelitos, los animales, ves si pueden recoger los papelitos. If you can give us the pieces of paper back with the animals on them, Empezando con la bacteria, starting with the bacteria, you know, kind of que return entreguen ustedes a Beth esos your animalitos. animals back to Beth there. Okay.